ברוכים הבאים לפודקאסט של שפות-שלי, בית ספר לאנגלית ושפות נוספות. I'm your host, אריאל, כרגיל. אני נמצא כאן היום עם אורח מאוד מיוחד. שרון, how are you? I'm good, doing well. Thank you for having me. Welcome, שרון, ברוך הבא. אני אוהב לקרוא לך הג'ו רוגן הישראלי. יש לך את הקול של פודקאסטר טבעי, אז ברוך הבא לפודקאסט שלנו. היום בעצם שרון הולך לדבר על נושא מאוד מעניין, Judaism Behind the Scenes, יהדות מאחורי הקלעים. עכשיו, אני בן אדם שמאוד חשוב לי גם הרוחניות, אני די חקרתי ולמדתי כמה דתות בחיי, מבודהיזם לנוצרות, לאסלאם, לכל מיני סוגים של דתות, ואני יכול להגיד לך שיש המון יופי ביהדות, ואיך אנחנו יכולים להביא את הכלים האלה to a day-to-day life, what we can learn from it. So this podcast today will be a bit of a mix in English and קצת בעברית, גם בהיברו, ואם משהו לא ברור, תעצרו את הפודקאסט באוטו, תחפשו את המילה במילון או באינטרנט, ועדיף עם מילון, כי אתם תזכירו אותו תמיד ככה, ואז תמשיכו להזין לנו, because we're going to mix it up a little bit today. Okay, Sharon, so let's talk about the Jewish religion. You have a lot of knowledge about Judaism. You studied in yeshiva for a couple of years as well. And you have some interesting concepts. Unlike the way you approach Jewish life, I know you and you have amazing midot. And that is applicable to everybody. I think you're an inspiration. אני לא כרגע אספר את הסיפור האישי שלך, זה לא המקום. יום אחד אולי תוכל גם לשתף אותנו, אבל you have an amazing story, ואתה באמת השראה לי ולהרבה אנשים שמכירים אותך. אז יאללה, go for it. Let's see how we're going to kick this off. Thank you, Ariel. Thank you. When I was 16, I had the privilege to meet Judaism, studying Gemara. I was beginning with studying Gemara. And after a few years, I drove to Jerusalem. Okay. I drove to Jerusalem and הייתה לי זכות גדולה. I studied in yeshiva in Beit Hagam from the grandson of Shraga Feibel Mendelovich, okay, which is the rabbi that after the Holocaust, all the Judaism in the United States were collapsing, and somehow he had the zchut for having the redemption. Okay. For Jewish people and להקים את יהדות אמריקה. Okay. זה מה שהוא הצליח לעשות. אז אני למדתי אצל הנכד של הבן אדם הזה. זו הזכות שהייתה לי, 5 שנים, הייתי גם. תורה, והמידות שלמדנו, והגמרות, והראשונים, והאחרונים. Just gave you, let's say, the knowledge and appreciation for what Judaism can offer. And also the concepts of what Judaism is about. Okay, so... Exactly. So we tend to think that Judaism, it's only Shachrit, Mincha, Avint, and rule. This is rules. Exactly. And this is forbidden, and this is allowed, and don't do this on Shabbat. But there are a lot of stuff we don't know. And for example, I can suggest the way that men should treat a woman. ואיך התנהג אל אשתו של הרמב"ם? אומר הרמב"ם, הוא אהבה כגופו, הוא מכבדה יותר מגופו, והוא התנהג אליה כמלכה, והיא תתנהג אליו כמו מלך. Okay, so he basically treated his wife as a queen, and she treated him as a king, and it's basically love your wife as much as you love yourself, love your own. Exactly. You should love yourself as you love your body, and you should respect her more than you respect yourself. Okay. And the Rambam didn't wrote, and she treat him as a king, and he treats her as a queen. He started with the man. Yeah, the man should be the dominant. The man should treat his wife like a queen, and then she's gonna treat him as a king, because basically the real deep faith believe that the woman. Yeah, the woman, she's the mirror of the man, of the man's character. If you scream and you see her do stuff that you don't like, you should look yourself. These stuff are in yourself, like כל הפוסל במומו פוסל. Okay, so that means that
basically you're saying that the wife's behavior, the wife mirrors the husband, okay, and therefore your actions, the way you treat your wife, has major implications because the way you act towards her, she's going to react in that way. Exactly. And therefore, he starts with the man, about his responsibility for the man. It's generally reciprocal. Sure. Absolutely. On Genesis book, Moshe Rabbeinu wrote, "E'aseh lo ezer kenegdo." Of course, that's what God said. That God watched Adam Arishon and saw him totally alone. He suggests to give him someone to help him. So what it means, ezer kenegdo? Ezer, it means help. Kenegdo, it means against him. It's there is some sides. Exactly. So חכמים דרשו זכה עזר, לא זכה כנגדו. What it means זכה? זכה, it means זיקף מעשיו. If you correct your character, your midot, and you work on yourself each day, and you take responsibility for your actions and on your attitude towards your wife, so this is zaka. If you do it, she will be your ezer. She will help you. We see like 90% of the entrepreneurs, the big founders, the most successful people around the world. We see them with one wife. They have wives. She gives them the base, the land. Yeah, and she gives them the land and the inspiration, of course, and she keeps them on the earth. Yeah. So this is when you zaka, when you clean yourself and correct yourself. But if you not zaka, if you do not correct yourself, and you fight your wife and you blame her, and you look for negative stuff on your wife, and the result's gonna be kenegdo. She's gonna be against you. Okay, so this is a beautiful concept because here you're saying that if you work on your character, you work on your midot, that you can basically, your wife becomes an ezer, because your wife mirrors those actions and she's with you. But if you don't do it, if you don't work on your midot and you blame your wife when you have arguments and you don't take responsibility for your actions, she will be against you. And that is very, very important concept. I mean, it's a beautiful concept as well, that basically to take responsibility for actions and to make it, have a healthy household. And basically Judaism, as far as I know, I've learned, has many, many interesting, let's say, details and concepts towards every single aspect of human life, and especially in relationships. Exactly. We have in Parashat Sotah, talks about a woman when she go inside the room for a few minutes with some guy, and they go out of the room, and there is a doubt. What is the doubt? Did she sleep with this guy, or did she not? Of course, we talk about married women. Yeah. Was she intimate? The question is, was she an intimate? What she did in the room? Okay. Yeah. And she's a married woman. Exactly. אנחנו מדברים על אשת איש. Okay. So, הספק הזה מגיע אל הכהן, כן? הכהן רושם את שם הקדוש ברוך הוא, את שם השם המפורש, כן? שם השם המפורש על קלף, טובל אותו במים, put it in the water, and then give it to the woman to drink. And there are two situations that might happen. The first situation that if she did betray her husband, so she's gonna have a bad mitala. We're not gonna describe it right now. But if did she not, she's gonna be pregnant. Okay, she's gonna be pregnant. And what I want to say from this cloth that the Kohen put into the water. הגמרא אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, ימחה שמי על המים ויהיה שלום בית. מה קרה כאן? הקדוש ברוך הוא, הכהן רשם את שם השם המפורש, שם השם, הוא מחק אותו על המים. אנחנו אסור לנו למחוק פסוק, אסור למחוק, צריך לגנוז. פה זה שם השם המפורש, זה 72 אותיות, שם השם, זה לא י"ק ו"ק. זה 72 אותיות. והקדוש ברוך הוא אומר, אני מעדיף שימחה שמי על המים, בשביל לברר את הספק הזה.
למה? כי אם יש ספק, והבן אדם הזה יחיה האם היא הייתה איתו, או לא הייתה איתו, אז לא יהיה שלום בית במצב כזה, נכון? אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה לברר את הספק, וכדאי לי, it's better for me that would be שלום בית, right? Between the two people. Exactly, between two married people, then they will live in doubt all their lives. So what I want to say about this, that sometimes one of the married people, like, they get more religious, right? And מתחזקים, Okay. and they come home after the synagogue and be like telling, wife, hey, you didn't do this, oh, you... and the wife is not religious. Exactly, she's not. Yeah, and he tells her, he tells her, hey, you turn on this on Shabbat, it's not allowed. And he tried to be very smart, but the truth is God doesn't want you to talk to your wife, to the mother of your children, and try to behave her and do it in front of your kids, and you try to be some tzaddik. It's actually what you do here, it's avodah zarah, okay? It's avodah zarah. Why? Because you work yourself. You think, I'm so perfect, that in my house, there shouldn't be, I don't want to see any Hilul Shabbat in my house. I'm so perfect. Okay. This is avodah zarah, because we are not perfect, and God knows it, and God gives us nisyonot, and gives us the tools to handle the nisyonot. נכון? אין הקדוש ברוך הוא נותן מכה, אלא אם כן הוא נותן תרופה. הקדוש ברוך הוא נותן תרופה למכה. Okay, so this is an interesting concept, and we have a lot of listeners who listen to this podcast from all spectrums of religions, and also people who believe and may not believe in God in general. Okay, and what do you find in Judaism that makes you believe 100% that God exists? Okay. Mm-hmm. What makes you, you're a religious guy. I know you try to do you got an amazing character. You got amazing midot. And that's why. מקצת שיבחור בפניו, מקצת. Okay. So what I'm saying is that it's like, that's why I wanted you to be on the podcast, just to share some concepts about your character. But what about the big questions that people face in life? People have a lot of problems nowadays, from financial problems, marriage problems, economic problems, relationship problems, health problems. It never ends, right? We live in a modern society which is full of holes, lines, and problems, and people always seek to find the good and seek for some spirituality or guidance. We all hope and want to believe that there's something beyond life. We want to believe and hold on to that concept. I want to ask you something, Sharon. It's a bit of a personal question. Hope you feel okay to answer. But what drives you to believe that, one, God exists, and two, to be able to maybe we can't really consider you a religious guy, but begin to try to implement some Judaism into your life? What drives you? What drives that belief? Well, belief in the basic of the world belief, it's different from the world knowing. Okay, we don't know. We believe because nobody died and came back and told us what's going on over there. Yeah, so it's all the time gonna be a belief, not 100%, because belief 100% equals knowing, and we don't know. We believe. Okay. But did you never ask yourself, why is the game set up that way? Why are we playing hide and seek? Why is just based on belief? End of the day, all religions go down to belief. But why do we need to leave it to belief? Why we cannot have it transparent? Why we cannot have that why? What's the reason for that? It's a deep question I'm asking you now, and not an easy one to answer, but why do we have that? Okay, Ariel. So when you host me here, and I got into the room, you have a nice computer over here. And if I would ask you, Ariel, this computer, who built it? What would you tell me? The Chinese. Exactly. So your base, הנחת היסוד שלך, שמישהו בנה את המחשב הזה, נכון? אין לך צל של 0.00% שהמחשב הזה
הוא כתוצרה מתאונה או משהו, נכון? אז ההנחת יסוד שלך שהמחשב המורכב הזה, מחשב נחמד מאוד של מקבוק, שהוא נוצר בידי אדם. מה הכוונה בידי אדם? היה פה תכנון, היה פה עשייה, הייתה פה מחשבה מאחורי כל הדבר הזה. אז אנחנו, בני האדם, שאנחנו המכונה הכי משוקלת, הכדור הארץ, שיש לנו בעין מיליוני תאים, ויש לנו מאות מחלות של עיניים בגלל תאים שחסרים או מתים או דברים כאלה קטנים. בן אדם פתאום הראייה שלו הולכת על המצלמה המשוקללת הזאת. אני מדבר על דבר אחד כרגע, כן? כן, זה בטח קרומוזון או תא אחד. אני לא דיברתי בכלל על הלב, על המוח, אני בכלל מדבר על העין, על המצלמה המטורפת הזאת, שאנחנו עם כל הקדמה וכל הטכנולוגיה, עדיין אי אפשר להשצין עין לבן אדם. אפשר שהוא יראה צללים, אבל אנחנו לא יכולים להגיע למצב של מכונה משוכללת, שגם יש לנו את הקרנית ואת הרשתית, וזה הכל עובר למוח, וכנראה יש מישהו מאחורי כל הדבר החכם הזה. זה מה שאמר דוד המלך, מה רבו מעשיך אדוני, כולם בחוכמה עשית. יש כאן מהנדס, איך אנחנו מגיעים לג'ודיזם, נכון? אז כנראה שיש מהנדס. איך אנחנו... I'm gonna just give you some stuff to think about, okay? Okay. I read an article this morning that they can actually take they can recreate today human embryos, let's say, cells. Okay. And those cells can then develop into human being, but it's not legal. Meaning they now have, let's say, in the laboratory, they're developing the first stages of human. That is now that humans are creating humans without any sperm, without any egg from the woman. They're creating a fully labbed human being. Okay, that means humans have drilled science down to the level that soon we could be creating human beings without a woman, without a male. That could be a great startup. And just in the lab. What do you think about that? Like, how do you approach that? I think if I take your computer and open it, and I will study with books all the engineering behind this computer, and I give you this computer the exact computer in 3 years from now. So yeah, you might say, "Wow, Sharon, you're a smart guy," but if you already have the product and you copy the product, it's not like creating human being from nothing. Like, ויצר אדוני אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. We don't talk about only body, we talk about soul, we talk about someone who is able to communicate. We have a lot of animals, right? Okay. A lot of needs, a lot of cockroaches, a lot of creatures around the world. Yeah. They have the ability to communicate. That's why אונקלוס מפרש, ויפח באפיו נשמת חיים. הקדוש ברוך הוא נפח באפיו, כן? הגמרא אומרת, מן דנפח מדיני נפח. אם אני נותן פה אוויר, כן? אם אני מנשים אותך, חלילה מפה לפה, אם קורה כאן משהו, כן? אז האוויר שאתה מקבל ממני. אז אני לא אתן לך לנשק אותי. אם תתעקש שלא, אז אנחנו לא נעשה את זה. אז מה שקורה זה שהקדוש ברוך הוא, כאשר הוא נפח באדם נשמת חיים, האדם קיבל משהו רוחני מאוד זך מהקדוש ברוך הוא. ואונקלוס מפרש, רוח ממללה, רוח מדברת, רוח מתקשרת, כן? אוקיי, זה בעצם ההבדל בין שאר הבריאה. From the rest of what we have in humanity or species on earth, the human race is the ultimate race. Absolutely. We have רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי כתב, יש לנו דומם, צומח, חי, מדבר, and we are the chosen species. Okay. And I'll tell you from my perspective, okay, what makes, let's say, why I think there's more to it, why I believe, okay, because I know that the human spirit, ruach adam, it's stronger than anything else. Okay, you see stories about people going to extreme lengths above physical limitations to survive, or they go beyond what's humanly capable sometimes to achieve amazing things.
and they do things for humanity in general, which shows a lot of self-sacrifice. שהוא לא תמיד מובן מאליו. People give up their lives for different causes, for other people, to save lives, to help, to assist. There must be a spirit behind it. There's many things that humans do which is beyond physical limitations. And I've seen in Judaism as well that every human is a part of God. It's part of the ultimate greatness. What the most frightening thing is, I'll tell you, Sharon, for me as a human being, I think one of the frightening things is that you hopefully you enjoy life and you love life, right? Thank God. You enjoy your life? Absolutely. Oh, you're happy to be Sharon. You're happy to be you. I am. Yeah. Okay, so the moment you die, you will cease to be Sharon. Okay, your spirit and your soul will transition onwards. That means your consciousness, there's a moment your thinking will be gone forever. And the only thing that according to Jewish belief will be left behind is basically your deeds or what you've done on earth or what kind of human you were. But you effectively, you no longer exist. It was like before you were born. Your spirit will exist and will exist hopefully in a different realm. But we don't know for sure, no one knows for sure what the transition will be like. I know there's different commentary about it, a lot of Parshut about it in Judaism, about what exactly happens or what is the experience going to be like, but no one really knows. And that is, I think, the frightening part for a lot of people, that, to give up family, your identity of who you are here on earth and what you did on earth. You move on to a different sort of spiritual plane, which we are not aware of. We don't know what it is. What they call the big surprise, the big hurrah. Okay, so that is one of the most frightening aspects. I know you have a nice story about that you want to share about the Shron. So we talk about human spirit. יש את הדברי חיים ניצ'אנס, שעשרת הילדים שלו נרצחו בשואה, כולל אשתו, והוא הגיע למצב שמקים אותו שם בשואה הנאצים, והוא נודה למדר לקדוש ברוך הוא. ומה הנדר שלו? זה הקדוש ברוך הוא, אם תוציא אותי מכאן בחיים, אני מבטיח לך שאני אעלה לארץ ישראל ואני אקים בית חולים שלא מבדיל בין יהודים לערבים. We cannot understand. We talk about human spirit, but human spirit of someone that got beaten, his kids נשחטו, and his wife נשחטה, and his only thought is to make a favor to the world and leave something behind and make no difference between Jewish and non-Jewish. וככה הגענו לבית חולים לניאדו, בית חולים לניאדו בנתניה. זה בית חולים שהקים חיים ניצנץ, ניצול שואה, שהגיע לארץ, אחרי שהילדים שלו נשחטו ואשתו נשחטה, הגיע לכאן, הקים משפחה עם עוד 10 ילדים, התחתן, ונפטר עם 300 נכדים ונינים ובני נינים, זה הסיפור של ה-human spirit. You had another 10 children? Yes. What an amazing story. That is a beautiful story. It gives meaning to life, That is like, the beauty of humanity, the beauty of the soul, and definitely, there must be something beyond. And obviously, we live in a physical life, and that is probably answers the question of why has to be a game of give and seek. Has to be a game of, we can connect to the spiritual 100% because we live in a physical realm, and the next realm is 100% spiritual or higher. So we don't have an opportunity to experience it 100% until the end. Now, נכון, אנחנו בעולם העשייה. נכון, הקבלה מביאה 4 עולמות, אנחנו נמצאים בעולם העשייה, בעולם שצריך לעשות, בעולם גשמי, אנחנו לא רוחניים לחלוטין, רוחניות זה דבר שצריך מאוד. For sure, we need spirituality in our lives. I agree with you, Batuach. In some way or another, people meditate. People who live in other religions also, Buddhism and Christianity, Islam. There's many different religions, many different, even not through religion. Some people also seek spirituality through meditation, mindfulness, deep thinking. אנחנו נעשות כמה פודקאסטים על כל הנושאים האלה מגניבים. אבל שרון, אני רוצה שתינו דוגמה פה לסיים להיום, כי המפיק פה שלנו מתחיל לצפות פה מאחורי הקלעים. He's trying to scream, soon he's going to be banging on the glass, get out of the studio. So give us an example here of, from the Torah, where do we see a situation? I discussed previously about people having problems and
living in a world where people struggling to, you know, in different aspects of their life. Where do you see an example in the Torah where a person was in a very difficult situation and he found salvation, Yeshua? אז ככה, אז בתורה יש לנו את יוסף הצדיק, יוסף בן זקונים, אח של בנימין, היחידים, שתי הבנים היחידים של רחל, אשתו האהובה של יעקב, שנפטרה בדרך, והבנים רואים את האהבה של יעקב לעבר הבן זקונים, הבן הקטן, והם לא יכולים לסבול את זה, כן? ויאהב יעקב את יוסף מכל אחיו, ויעש לו כתונת פסים, עשה לו בגד מיוחד, כן? הוא ייחד אותו. הם ראו את זה, והם רצו להרוג אותו. ויוסף מגיע למצרים, כשהוא מגיע למצרים הוא נמצא בבור, במשך 2 ימים, נמצא הבור, איך אומר הזוהר? דיוק מהפסוק מים אין בו, כתוב בתורה, אומר הזוהר מים אין בו, נחשים ועקרבים יש בו. זאת אומרת, יוסף היה בשיא השפל, בתוך בור, במשך 2, עם כל מה שכלול בסיטואציה הזו. That's a bad situation. That is a frightening situation. it is. הפרשה פותחת, ויהי מקץ 2 ימים, ופרעה חולם, והנה עומד על היאור. אומר רש"י מקץ, מביא את הגמרא, קץ שם לחושך. הקדוש ברוך הוא חיכה 2. למה 2? אומרת הגמרא, כי יוסף, מתי שהיו איתו שר המשקים, ושר הטבחים, היו איתו בכלא. זה אומר לאחד מהם, תקשיב, כשאתה הולך לפרעה, אחרי שחלמת את החלום הזה, וזכרתני והזכרתני לפני פרעה. הוא אמר לו 2 מילים. 2 מילים שהקדוש ברוך הוא דן אותו על כל מילה שנה. רשום, איך אומר דוד המלך בתהילים, ברוך הגבר אשר יפתח באדוני, אומרת הגמרא, זה יוסף. הקדוש ברוך הוא כל כך ציפה מיוסף, שיפתח בו ולא יפתח באדם, והוא דן אותו על זה שהוא אמר, וזכרתני והזכרתני, על כל מילה הוא היה שם שנה, וזכרתני והזכרתני לפני פרעה. כשאתה הולך לפרעה, תגיד לו שאני כאן, אני יודע לפתור חלומות, דבר אליי, תזכור אותי. ואחרי 2 האלה, ויהי מקץ 2 ימים ופרעה חולם, קץ שם לחושך, רשום, ויריצו מן הבור, ויגלח ויחלף סמלותיו. יש 2 שהאדם נמצא בשפל, ובחושך, והוא לא רואה את התקווה. אחרי 2 ויריצו מן הבור, לא רשום ויקחו אותו, לקחו אותו בריצה, קילחו אותו, גילחו אותו. בזכות החלום שפרעה בעצם חלם. Because of the dream. הקדוש ברוך הוא גלגל שפרעה יחלום חלום ויוסף פתור אותו, ואז אנחנו יודעים את ההמשך. ויוסף הם הולך למצרים. Okay, so that is an interesting story from the Tanakh about Yosef, and you had some amazing inputs there, Sharon. Thank you. I mean, it's always interesting to hear about Judaism. Judaism is a very deep religion because it's endless. It really is endless. It is. That's why we call the Am HaSefer. Yeah. That's why we have 150 Nobel Prizes from 609. Yeah. We are only 16 million from a population of almost 8 billion. Okay. So our history and our tradition is deeply embedded in a lot that we gain from knowledge that we gain from Judaism. And I want to thank you for coming on today. Thank you for having me, Ariel. I had the pleasure. It was amazing. It was nice to listen. I'm sure for a lot of our listeners as well, it was maybe first time to listen to a lot of concepts, a lot of things about Judaism. I mean, I'm not religious, but, you know, I really hope that one day we could gain, you know, improve our spiritual well-being and improve understanding. And also I would like to definitely understand my religion, which is Judaism, a lot better and a lot more in depth. Yeah, we tend to think that Judaism, it's only pressure, but it's a drawback. It's a weight. דוד המלך מסכם את זה במשפט הכי טוב, דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. התורה היא שלום, התורה היא אהבה, התורה היא שמחה, התורה היא נתינה, התורה היא קבלת אחריות, התורה היא להקריב את עצמך למען האחר. אומר רבי ישראל מסלנט, תדאג לעולם הזה של חבר שלך, לא לעולם הבא שלו. אל תחשוב על המצווה, אל תיקח אותו למניין כשהוא אומר לך אני רעב. אם הוא אומר לך אני רעב, תגיד לו אחי, לך תיקח לזה מנה שווארמה.
אוקיי. זו התורה האמיתית של חכמי ישראל, של נתינה ומידות טובות. וזה מה שאמרו רבותינו, רחמנה ליבה בית. רחמנה, הקדוש ברוך הוא, הרחמן, ליבה בית. את הלב הוא רוצה, את הלב שלך הוא רוצה. חשוב לו מה אתה חושב, מה הכוונות שלך. אומרת הגמרא, גדול המלבין שיניו ממשקהו חלב. אם אתה הולך עכשיו לעני, אתה נותן לו 100 שקל, אתה עושה את זה עם פנים זועפות קצת. לעומת זאת, אני הולך אליו ואני נותן לו חיוך. אני אומר לו בוקר טוב. אני, בפני התורה, אני יותר גדול ממך. זאת אומרת, אני עשיתי מעשה שהוא יותר מרוצה ומראים לפני הקדוש ברוך הוא. אוקיי, so אני רק רוצה לדייק לך משהו, זה פודקאסט לאנגלית, לא לארמית. אבל I enjoyed it a lot. It was an amazing session to be with you here, Sharon. I had a good time. I hope you guys had a good time as well. We made a little bit of a different podcast today. We did a lot of עברית, a lot of Hebrew and a lot of Aramית. And it was important to listen to, just hear the psukim in the Sfat HaKodesh, in the holy language. Always, I want to round this one off today with just telling you thank you for sharing and joining us today, Sharon. And always keep learning, be spiritual, seek your destiny. הגורל בידיכם, תמיד. So keep learning, improve your English. And you want to add something last, Sharon? Yeah, I want to thank you, Ariel. I want you to know that I appreciate you a lot. I know you for almost 2 years, and I think you're a person which is very authentic, and that's what I like about you. And thank you for all the stuff you do here for me and for all the teachers in Safot-Sheli. I love you, man. Thank you so much, Sean. And we'll be back for another episode. And definitely we'll be back. I'll be back next week for another podcast. Sharon, it was a pleasure having you. And I hope you come back for another episode. You will come on. You have a lot of stuff to share, a lot of wisdom, not just about Jewish lifestyle or Jewish life, but, we deep thinkers. Well, the beauty about what we do is thinking deep and taking things to the next level. So, שלכם בהצלחה. Have an amazing week. Stay productive. Keep learning. And I will see you again next week. Bye-bye.